مرحبا بكم جميعا في اللقاء التعريفي لكلاسات ريتشل وبراين. واليوم معنا بعض الأسئلة اللي تخص كلاس الإكسمان، وراح نبدأ مع سارة الجحتلي. وتفضلي الفلور لك. Hi. Rachel O'Brien. Hello. How are you? مرحبا. يلا. Can you hear me? Yes, I can hear you. How are you? How is everything? I'm really good, and I'm really excited to have a conversation in Xmen and what we call neurodivergence, which is people that have a different way of seeing things and a different way of viewing everything. أنا جدا متحمسة للقاء هذا عشان نتكلم عن الإكسمان، وهم أشخاص مختلفين ولديهم وجهة نظر مختلفة عن هذا الواقع. Okay, let's start with what is an Xmen? How can I know that I'm an Xmen? لنبدأ الآن ونسأل إيش هو الإكسمان وكيف أعرف إني أنا إكسمان؟ This is my favorite book in the world. Would you teach a fish to climb a tree? هذا أفضل كتاب عندي في العالم. كيف تعلم السمكة أن تتسلق شجرة؟ And at the back of the book, there are all these indicators of how you might know that you're an Xmen. وفي نهاية هذا الكتاب في مؤشرات تخبرك كيف تعرف أنك تكون إكسمان. How many times have you thought about someone and then that person called you? كم مرة فكرتم بشخص وهذا الشخص اتصل فيكم؟ How many times have you known exactly what someone was about to say before they say it? كيف تعرفون أنه بالضبط إيش راح يقول الإنسان هذا اللي قدامكم قبل ما يقول؟ Do you think faster than you can speak? هل تفكرون بأسرع من إنكم تتكلمون؟ Have you ever known what was going to happen and then it did? هل كنتم تعرفون إيش راح يصير في الأحداث اللي قدامكم وبعدين فعلياً تصير؟ Have you been ever able to make your mind slow down? هل قدرتم تخلون مخكم يبطئ شوي من الأفكار؟ So if you said yes to any of these, إذا قلتوا نعم لأي من هذه الأسئلة اللي قبل شوي، the chances are that you have talents, abilities, and awarenesses that extend far beyond the capacity of your cognitive mind. فالاحتمالات هي إنه أنتم لديكم قدرات وهبات تفوق مقدرتكم الذهنية لاستيعابها. Does that talk to what you're asking, Sarah? Yes. It's very interesting, Rachel. Is it that clear to know that we are an Xmen? And how can we use it? Is it like a bonus that we can use and enjoy, or it's like something that will make our life harder, maybe? هل مقدرتنا أو القدرات اللي تكلمتي عنها هذه تكون ميزة لنا نقدر نستخدمها بصالحنا، ولا هي عقوبة أو شيء يعيقنا في حياتنا؟ So I'm going to use myself as an example because I think that's a good place to start. كبداية. So one of the things that I have is OCD. أحد الأشياء اللي عندي اللي هي اضطراب الوسواس القهري. And so in this reality, I was considered to be depressed, bipolar. وفي هذا الواقع دائما يصنفوني على إني إنسانة مكتئبة، عندي ثنائية قطبية. So Access has a very different viewpoint on OCD, ADD, and any of the autism spectrum disorders. فالأكسس عندهم وجهة نظر مختلفة فيما يخص الناس اللي عندهم اضطراب وسواس قهري، اللي عندهم توحد، اللي عندهم طيف توحد. So what Access knows about OCD, it is the ability to hear people's thoughts, pick up people's feelings, pick up people's emotions from a radius of 800 miles to 8,000 miles.
فوجهة نظر الأكسس فيما يخص الناس اللي عندهم اضطراب وسواس قهري إنهم يقدرون يلقطون الأفكار والمشاعر اللي في محيطهم في مدار 800 إلى 8000 ميل حولهم. Now, as a disability, that is going to be extremely overwhelming when you wake up in the morning if no one has ever educated you that you have the ability to pick up on the thoughts, feelings, emotions of the people around you. هذا الأمر راح يكون بالنسبة لكم إعاقة إذا قمتم الصباح وأنتم لاقطين كمية هذه الأفكار، فراح تكونين مغمورين فيها بكمية المشاعر والأفكار هذه. So depression is OCD gone completely warp. فالاكتئاب هو اضطراب الوسواس القهري إنه مقلوب عندكم. For an Xmen. Now, بالنسبة لإكسمان. the other side of OCD. الجزء الآخر من اضطراب الوسواس القهري. So for me, I know that I came here to be a different future for mankind. بالنسبة لي أنا أعرف إني أنا متواجدة هنا لأني أخلق مستقبل مختلف للبشرية. There's nothing wrong with me. There's nothing to be fixed. ما في شيء غلط فيني، ما في حاجة أحتاج إني أصلحها أو أعالجها. So nobody ever told me this before the tools of access consciousness. ما أحد أبداً علمني قبل أدوات الأكسس ما تظهر. That there's nothing wrong with you and nothing is to be fixed. إنه ما في شيء غلط فيكم ولا في حاجة لإصلاحكم أو معالجتكم. Nothing has ever been wrong with you. ما في شيء أبداً غلط فيكم. And so, and even notice what that's creating. وحتى لو إنه هذا الأمر قاعد يحدث في هذا الواقع. So one of the things with Xmen is they're highly energetic. أحد الأشياء اللي تخص الإكسمان أنهم جداً طاقتهم عالية. And they pick up on the energy with everything. وهم يلقطون طاقة أي شيء حولهم وفي محيطهم. So disabilities are abilities. إذن الإعاقات هي قدرات. My ability is I can very easily connect and communicate with people. لأن قدراتي هي إني أقدر أتواصل بشكل جداً سهل مع الناس. From across the world. في كل دول العالم. And I can know as an Xmen exactly what someone requires to hear and what they require for their lives to grow and become more beautiful. Their lives become more beautiful for them so they can actually enjoy being alive. وأنا أعرف بالضبط إيش الأشخاص اللي قدامي يحتاجون يسمعون وإيش يتطلبون، وأعرف كيف نخلق مع بعض شيء نمو وازدهار في حياتهم ونخلق عالم جدا جميل. And so for me, apologies, Mona. So for me, I can now use my abilities to my advantage. والآن يمكنني أني أستخدم قدراتي في مصلحتي. And the big thing for Xmen is that if there's a judgment put on them, it creates so much stress on their body and their system. والشيء الكبير بالنسبة للإكسمان إذا كان حولهم أحكام فهذا يخلق كثير تقلص في أجسادهم وقلق. Now there's another part to this. هناك جزء لهذا الأمر. So at the moment on our planet, في هذه اللحظة في كوكبنا, there is a huge increase in neurodivergence, and there's a huge increase in children being born on the spectrum. في كوكبنا الآن فيه زيادة متضخمة لعدد الأشخاص الذين لديهم خلل عصبي، وهذا يخلي فيه إنجاب كثير للأطفال عندهم هذه الأمور. And this is where the brilliant Gary Douglas said that autism is a new way of being that children have and adults that will program a society to be different. وهذا الشيء قاله جاري دوغلاس ببراعته إنه يقول إنه التوحد هو جزء راح سواء كان عند الأطفال أو عند البالغين راح يخلق برمجة جديدة ويخلي البشر يخلقون عالم مختلف. So
if we have one in three children being born into our world at the moment functioning different to what was before. إذا كان عندنا طفل من كل 3 أطفال يبدأ يشتغل أو إنه يعيش بطريقة مختلفة عن الأطفال اللي سابقين له. There's only 2 ways. فهناك طريقتين. You can judge the child, make them wrong, and criticize them and destroy their future. إما إنك تحكم على الطفل وتنتقده وتدمر مستقبله. Or you can begin to question and start to ask questions in regard to what do I know about this child and what does this child know that I'm not acknowledging. أو إنك تبدأ تطرح أسئلة وتسأل إيش الأشياء اللي يعرفها عن هذا الطفل وإيش الأشياء اللي الطفل هذا يعرفها وممكن نخلق مستقبل مختلف. And for me, how to teach a fish to climb a tree. وبالنسبة لي كيف ممكن إنك تدرس السمكة كيف تتسلق شجرة. I'm a 50-year-old fish. أنا سمكة عمرها 50 سنة. And I am learning things about the way that I function and the way that I connect energetically that does not fit in to a school of teaching that is yet here on our planet. وأنا بالنسبة لي ما زلت أتعلم كيف أشتغل طاقياً وأتواصل بالأمور اللي أصلاً ما علمونا إياها في المدارس هنا وفي هذا الواقع. So what we're facing now is evolution, and we are going to have to change the way that we interact with people with such things as ADD, autism, OCD, and we're going to have to educate ourselves on what actually is required for people to thrive. فالأشياء اللي قاعدين نسويها الحين إن نخلق مستقبل مختلف ونشتغل من الناس اللي عندهم اختلافات مثل الناس اللي عندهم وسواس قهري، توحد، فرط نشاط، فرط حركة، ونبدأ ننظر لهم بطريقة مختلفة. أوكي، أسئلة. Questions. Wow. Rachel, I have a funny story about hearing other people's thoughts. ريتشل، أنا عندي قصة جدا مضحكة بخصوص أن نسمع أفكار الآخرين من حولنا. Last night, I was trying to put my son to sleep. البارحة كنت أحاول أنوم طفلي بالليل. And I was really busy and checking my email, and I want him to go to sleep right away. مرة مشغولة قاعدة أشيك على إيميلاتي وأبغاه ينام بسرعة. And the thing is, he was super hyper and not even sleepy. والموضوع إنه كان مرة نشيط وما يبغى ينام. So I said, what is this? وسألت ما هذا. And then I was aware that because I am thinking and wanted to finish all the things that I have. اكتشفت إنه بسبب إني أنا أفكر كثير. He was aware of the things that I was thinking about. That's why he was super hyper. هو كان واعي الأفكار قد إني مشغولة عشان كذا كان نشيط مثلي. And then I expand out and I lower all the barriers and he went to sleep right away. وبعدين توسعت ونزلت كافة حوارسي وبعدين نام ولدي على طول بسرعة. And this is where all your son can hear. What's his name? Salman. All he can hear is, I've got to do my emails. I've got to sort out this workshop. I've got to talk to this friend. ولدها سلمان كان دائما يسمع أنا لازم أخلص هذه المهمة، أنا لازم أخلص الإيميل هذا، أنا لازم أخلص هذا، أنا مرة مشغول. And yeah, we will go into detail in the 2-day class in Rehab. We will go into communicating with Xmen. We will go in depth to that. نتعمق في كلاس الإكسمن لمدة يومين فيما يخص هذه الأمور بشكل مفصل. Beautiful. I'm pretty sure yes. Gada had some questions as well. Yes. Did you, Gada? أنا متأكدة أن غادة عندها أسئلة كثير. Yes. تفضلي غادة. قالت عن كلاس الإكسمن يومين. إيش الفرق بين كلاس اليوم الواحد واليومين؟ أوكي.
So what's the difference between Xmen 1 day and Xmen 2 days? Oh, wow. Wow. Oh, where do I begin? The Xmen 1 day is opening people up to recognize that they are aware and that their awareness can be their greatest ally. الإكسمان اليوم الواحد يفتح الناس لبوابة إنهم هم واعين وإن الوعي يقدر يفتح لهم احتمالات أكبر. So people walk away from the 1 day Xmen with a sense of, am I really aware and can I trust what I'm aware of? فالناس اللي يحضرون اليوم الواحد يطلعون من الكلاس وهم يقولون هل أنا حقا واعي؟ وهل أنا واعي للأمور اللي أنا واعي لها؟ And then they grow and develop that trust in what they're aware of. وبعدين راح ينمون وراح يكبرون الوعي اللي هم صاروا واعيين له الحين. Now the 2 day Xmen class, بالنسبة لليومين كلاس الإكسمان we go into depth on the abilities of OCD. I think there's 3 pages on it. راح ندخل ونتعمق في القدرات المختلفة مثل اضطراب الوسواس القهري. أظن هناك 3 صفحات في الملزمة. We talk about bipolar, راح نتكلم عن ثنائية القطبية، depression, الاكتئاب، cancer, السرطان، diseases of the body where you have created your abilities as disabilities. الأمراض اللي تيجي في جسدك وأنت اخترت أنها تكون إعاقات بدل ما تكون قدرات. And the length and the breadth and the depth of the information in the 2 day manual وعمق الدراسات اللي موجودة في الكلاس اليومين is something that is applicable in every moment of every day to your life that will allow you to recognize how different you actually are. ممكن نطبقها في كل لحظة من كل يوم في حياتنا وتعرفون إيش قد أنتم مختلفين. You know, and so one of the things with Xmen is they don't miss anything. We don't miss anything. قدرات الإكسمان إنهم أبداً ما يفوتون ولا شيء. So one of the biggest struggles or challenges that we seem to have is that we expect other people to be as fast as us. أحد التحديات اللي يواجهها الإكسمان إننا نتوقع من الآخرين يكونون سريعين مثل ما إحنا سريعين. Because most Xmen don't actually recognize how brilliant and fast they are, and they've made their speed and their brilliance a wrongness instead of a strongness. معظم الإكسمان ما يلاحظون إيش قد هم سريعين ودائما يصنفون سرعتهم هذه كشيء غلط فيهم وإنهم شيء مو صح. So one of the pieces of information in the book is that you perceive your body through other people's bodies. أحد الأشياء الموجودة في الملزمة إنكم أنتم تدركون جسدكم من خلال إرسال الآخرين من حولكم. So for me, I spent my whole life thinking that I had depression. بالنسبة لي أنا قضيت معظم حياتي أظن إنه أنا عندي اكتئاب. And then I recognized the energy that of depression was the awareness of my mother's body and my mother's reality, but I didn't know that one of the things that really is severe on Xmen is they perceive other people's reality so dynamically that we act like what we're receiving is who we are. بالنسبة لي حسيت إنه طاقة الاكتئاب هذه أخذتها من جسد أمي، وبالنسبة للإكسمان هم يشوفون طاقتهم ويدركون طاقة إرسالهم من طاقة الناس اللي حولهم ويحسون نفسهم إنها يخلونها حقيقية لإرسالهم، وهذا شيء جدا من قدرات الإكسمان. And this is, we cover this in depth, like we go into this, like really exploring this in class, and people begin to recognize their capacities and how they have totally distorted them and use them against themselves instead of, you can use your capacities for generation of business, you know, for building new highways. Like you can use your capacities for so many things when you know how to use them. ومعظم الأشخاص اللي يحضرون الكلاس يعرفون إنه
واو أنا عندي هذه القدرات وأقدر أستخدمها في أشياء مختلفة. تقدرون تستخدمون قدراتكم لمصلحتكم، تقدرون تبنون فيها، تقدرون تخلقون، تعمرون الأرض فيها. فحلو إنه نكتشف قدراتنا ونسخرها لصالحنا. اوكي حلو نعرف قدراتنا ونسخرها لانفسنا. طب انا لو ما ابغى اللي حولي، اذا انا اكسمن ما ابغى اللي حولي يعرفون اني اكسمن لان ما يفهمون يتعاملون مع الاكسمن، ايش اسوي؟ What if the people around me they don't get me as an X-Man and they don't know how to treat me? Yeah, so we cannot change anyone who doesn't want to change. نحن لا يمكننا أن نغير أي شخص هو لا يريد أن يغير نفسه. And for me, I can only do my part in recognizing, like when I work with you, Gada, I know how fast you are and I know how energetic you are. بالنسبة لي لما أصير أشتغل مع أحد إكسمن، مثلا لما أشتغل معك يا غادة، أنا أعرف إيش قد أنت سريعة. And I also know how sensitive you are to energies. وأعرف إن أنت إيش قد إنك حساسة بالنسبة للطاقة. It's by me acknowledging your reality and the way that you function. بالنسبة لي لما أقر وأعترف بواقعك وكيف أنت تشتغلين. That is the only way that we can get this information out into the world. هذه الطريقة الوحيدة اللي نخلي هذه المعلومات تنتشر في العالم. Okay, so if you look at it this way. إذا نظرت للأمر بهذه الطريقة. If I want you to function in a specific way. إذا كنت أبغاكي أنت تشتغلين بطريقة محددة. Okay, so my point of view is this is how GADA should function and this is the right way. إنه وجهة نظري هذه الطريقة اللي تشتغل فيها غادة وهذه الطريقة اللي تخليها تشتغل. That's all based on a strict form and a strict structure. هذا مبني على هيكلة محددة وبناء محدد. So if I have to be right, I have to make you wrong for the way you function. إذا كنت أبغى أصير محقة لازم أخليكي مخطئة في الطريقة اللي أنت تشتغلين فيها. And I will not be able to receive from you, or will I be able to contribute to your life becoming greater. أنا ما راح أقدر أستقبل منك وما راح أقدر أساهم لك وأخلي حياتك أعظم. So Xmen don't actually function from a fixed point of view. في الإكسمان أبداً ما يشتغلون من وجهة نظر ثابتة محددة. They function from space and relaxation. يشتغلون من المساحة ومن الاسترخاء. Not relaxation, falling asleep, relaxation from presence. ليس من استرخاء أنهم ينامون، لا استرخاء من أنهم حاضرين بالوعي، حاضرين باللحظة. And that's where we gather information so fast. وبهذه الطريقة حنجمع معلومات بشكل جدا سريع. And this is where we make phenomenal organizers, event creators, because we can pull information from everyone and everything, boom, super fast. كذا نخلق ناس منظمين، ناس يبنون أشياء معينة لأن نلقط المعلومات كذا بسرعة. Yeah. Wow. So we have to be the ones that recognize the difference in functionality. We cannot expect that from anyone else. And if they're genuinely interested in being curious about functionality, then you will receive so much. But if you want to be right about how a person should learn or how they should take in information or how they should function, then you cannot ever receive the beauty of the Xmen angels that walk amongst us. بالنسبة إحنا لما نصير نلاحظ الاختلافات في الآخرين وشلون هم يشتغلون، هنا نقدر ناخذ منهم ونستقبل منهم ونخلق عالم مختلف. بس لما إحنا نصير نحدد لهم هيكلة محددة وطريقة محددة كذا، ما راح نستقبل منهم وما راح نستفيد منهم وراح ندمر عالمهم وما راح نتعاون مع بعض. Yes. صحيح. Yeah, and it is really time to change the narrative on OCD, ADD, and all the autism, spectrum disorders.
ولقد حان الآن الوقت أن نغير السيناريو والقصة الخاصة بالناس اللي عندهم فرط نشاط، فرط حركة، عندهم وسواس قهري وتوحد. And I'm one of the ones that, I'm not sure what it's like for you gals, I'm one of the ones that wouldn't be alive. And like, I'm a walking, talking miracle. أنا من الناس اللي على قيد الحياة بسبب هذه الأدوات، وأنا صراحة معجزة، أتحدث وأمشي. You know, when I recognize that I don't function from judgment and I don't function from one reality, I'm aware of past, present and future, it changed my whole life. لما صرت ألاحظ أني أنا ما أشتغل من الأحكام، وأني أنا أشتغل من أزمنة مختلفة، من الماضي والحاضر والمستقبل في نفس الوقت، وما أشتغل من واقع محدد، فحياتي تغيرت تماما. And this is where we have to look at, do we want to criticize and diminish people that learn in a new way or in a different way? Or do we want to support them, be grateful for having your friend or your child or whatever way they function, their speed, be grateful for them and create something greater? ومن هنا نصير نفكر، هل إحنا نبغى نحكم وننتقد الأشخاص اللي يفكرون بهذه الطريقة أو هم عندهم قدرات كذا، ولا ندعمهم ونساهم لهم سواء كانوا أبنائنا أو إخواننا أو أيا كان شخص حولنا. اوكي. I have a question. لو أطلب منك ريتشل إنه نخلي الناس تشاركنا تجاربهم، ممكن مثلا نفتح مجال إنه نعمل زوم مع أي أحد حاب يشاركنا تجربته، وإنه يحس إنه مختلف أو يحس إنه في حاجة الناس مو فاهمته. ممكن تعطينا هذه الفرصة ريتشل؟ Is it okay, Rachel, to invite someone to share his experience with being an Xmen and to let people see what you can do with him in front of a lot of people? Is that okay? Absolutely. I mean, I come from a family that suffers from massive depression. وأنا جاية من عائلة تعاني من اكتئاب حاد. I am so grateful that I get to be the one that recognizes that my family don't suffer from massive depression, those alive and dead. أنا جدا ممتنة إنه عائلتي ما تعاني من اكتئاب حاد سواء كانوا أحياء أو أمواتا. They just hadn't the choices available to follow energy and follow the lightness of living. فقط كان عندهم خيارات إنهم يتبعون الأمور اللي كانت متواجدة قدامهم في ذاك الواقع. So when I look at the depression, really what was going on was a suppression of their potency to live. فلما أناظر للاكتئاب هو مجرد كبت لقواهم اللي ما قدروا يعيشونها حقا. Let's change the narrative on this. يلا نغير القصة هنا. Yes. Let's change it. Yes. Khada? I'm done. Thank you. Okay. I have a question, Rachel, regarding you're saying all the time ADHD, OCD, autism. أنا عندي سؤال يا ريتشل فيما يخص إنك أنت تتكلمين عن الإكسمان، هم اللي عندهم فرط نشاط، فرط حركة، عندهم وسواس قهري، توحد. Do I need to have them? هل لازم يكون عندي الأعراض هذه على أساس أكون إكسمان؟ I just want to state clearly that I wasn't ever diagnosed. When I grew up in Ireland in the 70s, there was no such thing as diagnosis of ADD, OCD, and any of the diversity of the spectrums. أنا لما انولدت في السبعينيات من القرن الماضي ما كان عندهم أي تشخيص فيما يخص هذا طيف التوحد أو التوحد أو فرط النشاط أو الحركة. So for me, people would have said that I was off with the fairies. الناس كانوا يقولوا لي أنت دائما تطيرين مع الجنيات. And I am off with the fairies. وأنا أصلا So
to answer that, no, you don't have to have a diagnosis. الإجابة على سؤالك لا، ما يحتاج يكون عندكم أي تشخيص عشان تكونون Xmen. And I am going to say this, I absolutely refused, rejected the information that I was an Xmen. وأنا بالنسبة لي دائما كنت أرفض وأنكر كل المعلومات اللي تخص الإكسمان إني أنا إكسمان. And the reason behind that, Sarah, is I was made so wrong for being different. السبب هذا يا سارة إنه لأني دائما غلطوني علشاني أكون مختلفة. How come you always want more, Rachel? How come you're never satisfied, Rachel? Slow down, Rachel. كيف أنت دائما تطلبين أكثر يا ريتشل؟ ليش أنت دائما طموحة يا ريتشل؟ ليش أنت دائما تطلبين زيادة يا ريتشل؟ وأنت مختلفة مرة يا ريتشل. So more than anything else, Xmen are infinite beings. وأكثر شيء إنه الإكسمان هم كائنات مطلقة. Who are not satisfied with limitation. وهم لا يرضون أبدا بأي محدودية. Because we always know that there's a whole universe with something greater available because we are that universe. إن دائما نرغب إنه نكون إنه في شيء متوفر في هذا الكون وإن إحنا هذا الكون. Wow. Wow. I think Mona, I think you said you have a question. I think in the beginning you said that I have a question. Maybe it was addressed in this, was it, Mona? It was addressed by your answers, yeah. Okay. Awesome. So I do want to say that we live in a world that is becoming extremely more diverse every day. نحن نعيش في عالم كل ما له يزيد في التنوع الخاص فيه كل يوم. And right now our world is changing and nothing's going to stop that. حاليا عالمنا يتغير وما في شيء راح يوقف هذا الأمر. And Xmen are the ones that do not function from what do I have to get just for me. وبالنسبة للإكسمن ما يصيرون يشتغلون من ناحية إنه إيش اللي يشتغل عشاني أنا أو مصلحتي أنا. Apologies, Mona. They're the ones that function from how can I contribute to you? How can I make your life greater as well as mine? هم يشتغلون من ناحية إنه كيف ممكن أساهم لك، كيف ممكن نخلق سوا، وكيف ممكن نخلق مستقبل مختلف مع بعض. And that's the type of planet that makes me excited when I wake up in the morning. هذا بالضبط يخليني جدا متحمسة لما أقوم الصباح. There is so much to be explored, discovered, navigated with this 2-day class. هناك الكثير عشاننا نستكشفه ونتعمق فيه خلال كلاس الإكسمان اليومين. Everywhere you think you're wrong, you're strong. كل مرة أنت مخطئ أنت أقوى. Yes. How does it get any better than this? Yeah, how does it get any better than this? Thanks for being here, ladies. Thank you, Rachel. Shukran. And we hope this video that we created for you guys watching this contributes to you having more ease with being in our world. وأتمنى يكون هذا اللقاء تعريفي يخلق لكم يسر أكثر في قدراتكم. Beautiful. Thanks so much, Mona. Thank you, Mona. شكرا جميعا. شكرا. شكرا. Bye bye.